Welcome back to Unit 7. Today we're going to have a look at the sound O, 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 O. So this is a boat, 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 boat nav, poker nav, so boat, this is a boat, this is a coat, soap, ocar, yev road, O, road, janabar. Here we have soap. Yeah, okay. Here we have soap. And this one is a coat. And then we have road. And then we have a boat. Ima. Das is o up. Soap. Gaga estach. Hetoning boat. Boat. Gaga estach. Road, road, esther, and coat, coat, gaga, esther. Where's soap? Okay, good. Իրականում այստեղ պետք է լսենք, բայց եկեք ուղղակի գուշակենք, հասկանանք ինչ բառ կարելի է տեղադրել. Number 1. I have a new red. Ինչ ունենք? New red. Երևի վերարկու. So, a new red coat. I use tubby mention. So I use soap in the tub. I ride my bike. I ride my bike on the road. I see a big boat. Yes, that's my mate's navag in the bay. So my soap and coat are on the boat. O, O. So soap. What's the soap? I soap. What's the cartel? Coat. O. So my soap and coat are on the boat. My soap, im soap, im coat are on the boat. Boati vra and Hajord own. Bow, bone saya. So number 1, it's a bow. Heto row. Rontia varelne. Row. I row my boat. Yellow. Yellow. Es guine yellow. Derine. Yeah, pillow. Pillow նշանակում է բարձ. Pillow. Այստեղ կարող եք բոլոր բառերը կարդալ եւ զգալ իրենց տարբերությունները, տեսնել որտեղ ինչ է գրված, ու եթե իրականում ուշադրություն դարձնենք, կտեսնենք, որ OW-ները բառի վերջում են եւ մյուս OA տարբերակները բառի ներսում են, բառի մեջն են. Okay, good. Կանոն, հիշեք. Then I see a yellow terrain pillow. I have a bow on my coat. Yes, bow. Coat. The soap. The soap is yellow. Good. I can row. Yes, կարող եմ թիավարել in boat. I can row a boat. Ոչ թե in boat, այլ boat ընդհանրապես. I can row a boat. Yes, կարողանում եմ թիավարել նավակ. Pillow, row, yellow, bow. Ինչպես տեսակ, OW-ները, O-ները վերջում են, բառերի վերջում էր. Հաջորդը. Can you say these words? Կարող ես ասել այս բառերը. This one is a goat, goat. Toad, toad. Toad-ը կարծում եմ գործի տեսակ է եւ նաեւ toad նշանակում է շատ տգեղ. Բայց վիրավորական է չասեք ինչ որ մեկին. So toad ինքը գործի տեսակ է. Այսպես հաջորդը elbow, o, մեր արմունքն է, elbow and window, պատուհան, window. Հաջորդը Circle the ones that rhyme. Արդեն գիտեք ինչ պետք է անել. So here we have window, bow, toad, road. So O, O. Window, bow. So they rhyme. Number 2.
we have a boat, and then row, goat, elbow. So O, O. Srank it our head, they rhyme, and O, O. You can kill it our head. They rhyme. You can hang over that. Okay, the next one. Can we change our lesson? Like a portrait cartal. Toad, row, elbow, goat, pillow, soap, road, window. Տեսեք ունենք O-I-ը մեջտեղում են բարի, իսկ O-W-ները բարի վերջում. Oops, sorry. Good. Նախորդ կանոնի հիման վրա փորձենք հասկանալ, թե ինչպես են գրում goat. G-O-T. Բարի մեջտեղում գրելու ենք այս տարբերակը. So, goat. Bow. O-ից հետո ինչ-որ բան այլևս չի լսվում. So, O կլինի O-W-ով տարբերակը. Elbow. Elbow. O-ն վերջում է. So, կլինի W-ով տարբերակը. Toad. Toad. O-ից հետո ունենք D, այսինքն O-ն մնաց բարի մեջ. Եթե բարի մեջ է, ուրեմն այս տարբերակը. Հետո ունենք window. O մնաց բարի վերջում. O, ուրեմն W-ով. Եվ ունենք road. R-O-D. D-ն փակում է, մեջտեղում ունենք O. So, O կլինի O-A տարբերակը. Good. Այստեղ դուք կարող եք նշել այն բառերը, որոնք O-A տարբերակով են ու նրանք, որոնք O-W տարբերակով են։ Այստեղ արդեն տեսնում եք O-A, 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 իրենք բարի մեջտեղն են և O-W-ները բարի վերջում են։ Now let's read the story. Ben and the boat. Ben-ը և boat-ը։ Իր նավակ։ Number 1. Ben is in the tub at home. Ben-ը tub-ի մեջ է իր տանը, at home, տանը. He has a goat and a toad. Now ունի goat, now ունի toad. In the tub, որտեղ, tub-ի մեջ, in the tub. Number 3. Ben, the goat, and the toad. So Ben, the goat, and the toad are in the soap. Օճառի մեջ են, օճառով պատված են. Ben thinks the tub is a boat. Ben մտածում է, he thinks that the tub, որ tub-ը նավակ է, boat է. He rows in the soap. Mom is glad. Մամը ուրախ է. Ինչի ժպտում. Glad նշանակում է happy. So mom is glad she has her yellow coat. Մայրը ուրախ է, որ այս դեղին վերարկուն հագել է, որպեսզի չթրջվի. Good. That's it for unit 7. See you in the next one.